Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka. Sunana Maryam. Yau insha Allahu za mu duba yadda mutum zai yi branding business ɗin shi. Branding business yana nufin ka fidda business ɗinka daga cikin sauran business ya zama daban, ya zama unique. Ka identifying kai kanka business ɗinka. Kaga za ka samu logo a ciki, akwai letter heading, misali in kana so ka rubuta letter kaga za ka rubuta ta ne ƙarƙashin sunan business ɗinka da logon business ɗinka. So akwai abubuwa da dama har da su envelope ko riga misali, kun ga akwai businesses ɗin wanda a ƙarshen shekara ko kuma idan za su haɗa ƙungiya haka su yi ƙwallo ko wani abu duka suna yin rigan. Za kuma su sa logon su na riga da sauransu, ko kuma za su yi wani meeting haka da sauransu. So shi ne branding business, ka fidda business ɗinka, identity ɗin business ɗinka shi ne. So da farko dai idan ka tashi za ka zo wannan website ɗin tailorbrand.com, tailorbrand.com, Tailor then brand brand.com. Idan ka zo nan kana latsa shi zai kawo ka wannan page ɗin. So da farko za su tambaye ka ka rubuta sunan business ɗinka. Kun ga an ce launch your business in just a few clicks. In just a few clicks, all the tools you need to start your business and look professional in one place. So da farko za ka rubuta sunan business ɗinka. Misali sunan business ɗin zan rubuta sunan business ɗin kenan ga shi nan Dawaki Tech Digital Services. So da farko idan ka tashi kun ga na sanya sai aka ce in rubuta tagline. So tagline ɗina zai kama kaman digital services ne, zan sa digital. Sannan zan sanya telecommunication. An ce min your tagline is too long, so bari in cire wannan. Sorry. Saboda haka zan sa get started. So kuma ga shi nan suna ta juyawa suna min branding ɗin business ɗina. Saboda haka ga shi nan an ce sun tambayi ni ta ina na san su misali. To tunda kai ne, tunda YouTube video ne muke za mu ɗora a YouTube sai kai selecting YouTube. Zan yi accept wannan terms and condition ɗin don su bani damar ci gaba. What are you offering? So ga shi nan me nake yi, shin services ne ko physical goods ne irin in kana da shago haka da sauransu, ko irin abinci kake siyarwa ko kana da hotel da sauransu. Kun ga saboda ni research like cotton, real estate, photography ba wannan ba ne ba. Sai ka duba category ɗin da business ɗinka yake. Kun ga wannan self-content blogging, like self-made content like blogging, YouTube videos. Kun ga idan da matchup of ne zan iya selecting wannan, so ba shi ba ne ba. Saboda haka idan na tashi zan sa wannan others ɗin nan sai in sa telecommunication business. Zan sa next. So kamar yadda kuka gani sun ce enter your industry by telling us more about you, more about what you do, we can create better designs for you. So kun ga zan sanya masu, zan sa masu misali data, reselling, airtime, electricity bill payment, and cable TV subscription.
Kun ga gashi na ayya sorry. I need to select wannan abun da ya fito ya kamata a ce na to bari kawai zan sa kaɗan. To kun ga na yi selecting ɗin shi ya zanna. So nan kun ga ina iya sun ce in ba su example zan iya in kwafo wannan ɗin again. Sai in sa masa shi na. Daga nan zan sa next. To yanzu kun ga an zo wurin tailor, wurin logo type misali. To aka tambaye ni wane kalar logo nake so shin icon base mai icon irin wannan a sa ma sai a rubuta maka sunan business ɗinka ko ko a rubuta maka sunan business ɗinka watakan name base ko ko a rubuta maka letter misali. So misali idan letter nake so zan ɗauki wannan. So gashi sai aka ce in ɗauki kalar font ɗin da nake so watakan kalar rubutun da nake so. Shin ina son script waɗannan ko ko ina son rounded ko texture haka da sauransu. To zan bi a hankali in duba in ga wane kala nake so. So misali bari in ɗauki wannan ɗan blue ɗin. No bari in ɗau wannan. To uku ma ake so sorry ban karanto daga can ba. Kun ga na ɗauki wannan ɗaya, na ɗauki wannan biyu, to bari a ɗauki mu ga let's say bari a ɗauki wannan na uku. So sai in sa next. Kun ga nan suna man designing ɗin logo na. So ga nan sun ce in yi register idan na register sai su sign up for free to see your logo options. To gashi nan sai zan yi register zan yi using da Google ɗina Google account ɗina in yi register da su. So kun ga dama muna zuwa ai ba mu register ba. So kamar yadda kuke gani gashi nan ana mata kun ga an man register so ga wannan ɗina nan logos ɗin da aka bani nan gashi nan Dawaki Tech Digital Services ga wannan yanda zan yi customizing in canza colour idan kuma wannan logon nake so shi ma haka zan iya canza shi. Ga wani DDS nan shi ma in shi nake so an sa man Dawaki Tech Digital Services haka da sauransu zan duba in gani. Kun ga kamar wannan shi ma ya yi kyau. So duka dai zaka duba ka gani ka ga wanne kake so sai ka ɗauka sai ka customizing ɗin shi ka canza colour da sauransu. So idan mutum zai yi customizing kamar yadda kuke gani nan zai latsa customize ɗin nan. So kamar yadda kuke gani na latsa customize sai na latsa text ɗin nan gashi nan na canza da DDS ne so nan na maida shi 2DS na yi saving. So yanda kuke gani ga riga nan idan kamar za ka yi sa ta logon ka a riga haka ga business card nan ga envelope nan kamar in za ka tura da saƙo da letterheading da sauransu duk ga su nan ga yanda zai kama a ciki kamar in ka haɗa website da sauransu. Ga business card nan wurin. Kun gani ko? Ga business card ɗin nan shi ma da envelope ɗin shi a ciki. Sorry idan za ka sa shi a envelope. Ga website nan haka idan za ka yi website ɗinka duka da sauransu ga su apron su riga su facing cap su water bottle duka dai duk in za ka yi printing logo ɗinka da sauransu. Kun gani ga social media na yanda za su kama a social media ɗinka. Yanzu idan na dawo font ina iya in ƙara canza font.
kun gani ga yanda zai kama to architect digital services ga idan wannan nake so idan wannan nake so duka dai sai in ɗauka a hankali zan bi in duba in ga wanne yayi mani. Zan ƙara duba wannan idan yayi mani shikenan shi zan bari in ƙyale shi idan kuma bai mani ba sai in canza. So ai shine ma wannan ɗin. So zan ƙara dawowa style mu ga. So bani da abin da zan basu ma bani komai da zan canza a style ba. So da dai ka gama kawai sai ka sa finish. So ga shi nan an ce in yi reviewing design ɗina lallai ya mani. Ga shi nan aka ce the next step is to use your design to create your logo, flyers, logo files sorry, sai website, social post and more. Sai sa keep editing ko kuma in ce I am finished. Idan za ka canza ne za ka sa keep editing za a maida ka wannan page ɗin. Zan sa I am finished. So kamar yadda kuke gani ga shi nan sun bani logo ɗina sun ce in yi downloading ɗin shi. Kun ga set up your brand, download your logo files da sauransu. Nan idan zan yi downloading sai da wannan sai na yi register. Sorry, sai na sa kuɗi na yi upgrading. Saboda haka idan kana so ka san nawa ne upgrading ɗin sai ka latsa nan wurin sai ka gani. Amma fa za su baka logo sannan za su baka duka dai duk abin da kake buƙata da a brand ɗinka hatta domain idan kamar kana son ka sayi domain kai website shi ma duk za su baka. Maka suggestion komai zai zama daidai da sunan business ɗinka da ka sanya. So misali idan muka latsa nan download. So kun gani ga shi nan sun ce mu yi upgrading ga shi nan sun ce high quality video abin version da za su baka na wannan get a bundle of high resolution logo files in both JPEG da PNG. Wannan JPEG ɗin da PNG extension ne na images. Sannan sai suka ce include transparent and colored background za su baka transparent background wanda duk inda za ka ɗora shi za ka iya ɗora shi sannan su baka colored background. Idan ka sa upgrade ɗin za ka ga alhamdulillah za ka ga kuɗin da za ka biya ko nawa ne. So kun gani da farko kun ga kuɗin ma ba wani mai yawa ba ne ba. Za ka iya biyan misali in mun zo monthly tunda ƙila sau ɗaya za ka yi in kuma za ka maida shi business ɗinka kawai ka yi yearly idan kuma kana da customers haka. So kun ga za ka biya $9 ne a month ka yi duk brand ɗin da za ka yi. Kuma ga abubuwan da za su baka na high quality logos sannan full ownership of logo naka ne kai kaɗai ba za su bar wani ya yi design irin naka ba. Ga kuma za ka iya resizing logo za ka iya creating digital cards sannan kuma ga graphic design sannan za su haɗa maka kamar graphic tool da su templates na design ɗinka su letterheading da sauransu sannan upload your own image za ka iya uploading ma wani hoto sannan za ka iya accessing stock photos a cikin website ɗinsu da sauransu. Ga kuma website nan za a baka mini website builder da za ka yi building website ɗinka sannan za ka iya connecting domain ɗinka. So za ka kun ga wannan shine yanda za ka yi branding business. Za ka iya kai wannan ka riƙa wannan kasuwancin kana ma mutane branding business ɗinsu ka riƙa cazan su kuɗi. Kuma za ka samu alkhairi insha Allah. So wannan shine ƙarshen bidiyon mu na gode ƙwarai. Amma sorry kafin mu rufe idan ba ka son ka biya wannan kuɗin ka ga duk ka yi wa'innan ka ga ideas an baka logo an baka su wannan ya sunan shi business card da sauransu kana iya ka je Canva sai ka ɗauki wannan idea ɗin da suka baka sai ka je Canva sai ka yi using da ita. Kana zuwa ka yi using da ita kana ma iya ka yi screenshot ɗin wannan misali. Misali in zan yi screenshot zan latsa ina da extension na screenshot a system ɗina sai in latsa kana ɗauka shi kai saving. In na sa control S zai man saving as image. Idan yayi man saving as image sai in yi uploading ɗin shi a Canva sai in riƙa ganin design ɗin in using da shi sai in haɗa wani logo related to it misali. To kun ga nan ma ka samu idea idan duk ba ka son ka biya wannan subscription ɗin. So wannan shine ƙarshen bidiyon tamu insha Allahu. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Amma idan kai baƙo ne kar ka manta ka yi subscribing ka yi liking ka yi comment. Na gode sai mun haɗu a wata bidiyon insha Allah.